test saja. So saya kata bagi pada 570 dulu lah because paper dia awal. Okay. So nak settlekan carry marks ni hopefully by next week lah, sebelum end of July. Ni ke? Before my first paper masuk. So kalau masuk boleh settlekan dululah yang carry marks. Okay, so don't worry, you will get your carry marks before you sit for your final assessment. Okay, so I'm sharing my screen with you all. Okay, so today we like to continue with question June 2018, but today we're going to look at on another approach, which is on direct method. Okay, because last week we have discussed on indirect method. Okay, and then after we done with June 2018 with the direct method, then we continue with the February 2021 because that question is focusing on disposal. Okay, so you can see the comparison between what if the question is on acquisition and what if the question is on disposal. Okay, so regardless the question is on acquisition or disposal or subsidiary or associate, okay, treatment dia actually remain the same except for, remember, based on my lecture on cash flow, okay, with regards to the acquisition and also disposal of shares for associate and juga subsidiary, okay, untuk associate whatever cash yang receive cash inflow and cash outflow, okay, kita ambil di sebiji nilai yang diberi. Okay, cash inflow from the disposal, cash outflow from the acquisition. Okay, but not for the subsidiary, whatever cash that you receive from the disposal, okay, sales proceed on the disposal, and also cash paid for the acquisition of shares, okay, should be at net cash flow. Okay, a net cash flow, but not for associate. Associate will be at cash flow sahaja. Dia tak perlu net. Okay, itu saja yang beza. Sorry, stop presenting pula dah. La ilaha illallah. Okay, so let's look at, I dah prepare semua ya solution, dah type cantik-cantik, okay, sebab satu jam, so terpaksa ya, sebab tak ada ruang dah. Okay, so this is for direct method. Okay, direct method, okay, first of all, kalau direct method, first thing yang kita kena aware adalah dia punya transaction sales and also purchases. Okay, you have to look at information with regards to transaction sales and also purchases. Whether sales and also purchases tu, is it on 100% on credit ataupun mix. Okay, 100% on credit ataupun mix. Okay, soalan boleh tukar ya. Dia kata instead kata out of total revenue 75% is on credit. So ambil yang kredit je lah. Okay, so kena tengok soalan. Okay, so because this question June 2018, originally the question is asking on indirect method. Just a method kita just tukar kepada direct. So of course the information on sales and purchases tu tak ada. Okay, so consider silent lah. Bila silent, kita assume will be 100% on credit. But if you look at back February 2021, which question memang solely, okay, is specifically asking about direct method, pun sama, silent. Okay, so maknanya soalan cash flow ni soalan bonus sebenarnya. Sebab kita nak bagi orang kata check and balance, okay, because question 1 dah susah. So question 2 ni kita bagi something yang orang kata straightforward, okay, student are able to answer. Unfortunately, student tak jawab soalan nombor 2 sebab tak cukup masa. So please, apa yang berlaku dalam test, okay, tak cukup masa tu, it will not be your another excuses. Okay, so kena try. Cara nak try,
You have to challenge yourself. Ambil soalan parsial ke, jawab satu. Ambil satu soalan parsial, cuba jawab satu soalan daripada awal sampailah prepare-nya SOPI. Balance ke tak balance, tak jadi isu. Okay, nak tahu how long it takes for you to complete the question 1A. Tengok dia set masa. Tengok 2 jam setengah ke? So bila 2 jam setengah yang masa, maknanya juga okay, kalau 2 jam setengah ada soalan 1B ada lagi. Question 2 ada lagi. So kena strategize. Okay, kena you have to know your capability, you are capable ni. How long it takes for you. Mungkin masa you ambil masa untuk jawab soalan 1A tu tak sama dengan orang lain. Okay, sebab banyak benda nak kena ambil kira kan. So kena challenge yourself. Kena test, kena try. Okay, itu juga kalau nak soal cash flow ni, senangnya soalan ni. Cuba ambil satu soalan, tengok how long it takes for you to answer. Mana masa ambil? Kena buat sebelum the actual exam come in. Okay, kena cuba. Dan you tahu. Okay, jangan nanti 3 jam you hanya untuk soalan satu saja. You buang masa, tak ada markah untuk. Kalau you tinggal question 2, you adalah senarai failure. Okay, ingat tu je. Alright. So, soalan ni senang ya. Cash flow ni tak ada soalan susah. Soalan cash flow ni memang soalan straightforward, soalan senang. Okay. Cash flow ni kita tanya sikit saja, tak ada apa. Okay. Nak check and balance saja, ada check and balance. Bagi tadi sudah susah dah tadi, so yang ni senang je. Sebab tu kalau siapa yang manage to come to question number 2, ada masa yang cukup untuk jawab soalan nombor 2, dia mesti akan dapat 20/25. 25/25 tu ramai. Okay, 25/25 tu ramai. Belas tu ya. Tapi ada juga dalam sekumpulan tu akan ada satu grup yang kosong. Tak ada. Memang tak sempat. Ada. Memang every time ada. Okay, berapa kali remind pun ada juga yang tak sempat. Okay, so saya nak remind lagi sekali lah ni. Okay, sebab saya rasa batch you all batch yang weak sikit, okay, as compared to last semester. Batch tu soalan dia adalah first time kita ubah, tapi still dia dapat A. Last your senior last semester. For the first time ever, we changed the format last semester. But they still got A. Ada dapat A ramai. Okay, tapi yang ni daripada saya antara yang last second last yang mark question test 1. Ada lecturer yang sebelum ni yang dah mark dulu, dia beritahu performance not that good. Maknanya across the board lah overall. Okay, semua bukan this group saja, my group, tapi overall. The reason is because not enough time to answer the question completely. Okay, please, okay, do something. Okay, nobody can help you. You the only one yang can help yourself. Okay, so please buat something. Okay, you kena test lah, kena strategize. Okay, sebab tu soalan semester yang ni kami ni saya dah tune down dia punya level of difficulties sebab memandangkan performance batch ni tak berapa takut ramai failure. So saya terpaksa soalan tu dah siap tapi soalan tu susah. So saya terpaksa tune down, saya terpaksa revise balik soalan tu bagi pemudahkan. Hopefully membantulah. Okay. Dah dipermudahkan. Okay. So hopefully membantu. Okay. Sebab takut nanti ramai failure, saya kena report. Okay. Kalau failure lebih 25%. Pernah last 2 semester 56% fail. Jangan main dengan 620. Okay. Kita tak boleh nak predict. Okay. Soalan senang tapi soalan tu susahlah soalan. Soalan sebenarnya semua soalan bocor dah.
You dah tahu dah apa nak tanya. Dah tahu kan? Nah, ada associate, ada subsidiary ada 2, ada holding, decrease dengan dispose saja yang you kena study. Itu je. Yalah dah tahu dah apa nak kena buat. Okay, nak pergi mana, sini nak pergi mana, apa formatnya, step. Semua dah. Lagilah dengan open book. Okay. So, please take it serious this time. Sebab dengan ceritanya, this is the last kita akan buat exam online. Next semester, we back to normal. So, class will be face to face dengan cerita lah setakat ni. And then, will be exam in the hall. Kalau exam in the hall, lagi horror lah saya rasa. Okay. For your information, paper FAR620 is not 100% paper yang 100% pass ya. Memang akan ada failure. Kadang 3 orang, kadang 2 orang wakil. Okay, wakil batch. Okay, selalu macam itulah sebelum COVID. Tapi selepas COVID tu, ramai. Okay, jadi ramai sebab kekangan lah bila ajar online ni susah nak nampak. Okay, kita faham. Sebab tu soalan kita taklah buat, yelah kalau tu kita faham, tengok batch jugalah. Ada yang faham, ada yang tak faham. So, something that kita kena accept lah. Okay, so kalau kita tak faham, kita struggle lagi bagi faham. Okay, so you guys just go back to our direct method. Okay, first of all, okay, the direct method ada 3 elemen dalam operating activities yang kita kena dapatkan dia punya result. Yang pertama adalah cash from customer, okay, cash paid to supplier, and then cash paid to employees ataupun expenses. 3 tu saja. Kalau indirect, kita kena buat adjustment untuk net profit before tax. Okay, yang mana adjustmentnya, expenses kita tambah, revenue kita tolak, kita reversing. Remember, kita reverse kan? All the expenses, patut tolak, kita tambah. Revenue kita patut tambah, kita tolak. Reversing. Because kita buat some adjustment. Okay, towards net profit before tax. But untuk direct method, kita hanya dapatkan 3 item saja under operating. Okay, cash received from customer, cash paid to supplier, and then cash paid for the expenses. So, kita assume tadi all the sales and purchases are on credit, 100% on credit. So, we're talking about cash received from customer. So, customer kita mestilah trade receivable. So, kena ada accounted receivable. Cash paid to supplier. So, because on credit, so all the sales will be trade payable. Okay. And then, the third element is cash paid to expenses. Kita buat account expenses. Okay. Apa kena mengenai inventory kat sini? Kita ada 3 komponen saja under operating activities. Inventory ni kena mengena sebab we are dealing with sales and purchases. Okay. Sales and purchases maknanya we are dealing with goods. So goods are inventory. Okay. So kena ada inventory, nak tahu dia punya movement in and out of the inventory. Inventory masuk, inventory keluar. Okay, lepas masukkan opening, dia punya opening balance. So bila soalan tu direct method, 3 account ni mesti prepare according to direct method. Tak sama ya. 3 account ni kalau kita buat direct method dengan indirect method tak sama. Sebab akan ada item extra yang kita akan masukkan dalam ledger. Okay, so second step, yang kuning tadi adalah opening and closing balance. Lepas kita dah masukkan opening or the closing balance untuk inventory, trade receivable dan trade payable, kita akan pergi account shopper. Pergi kat statement shopper, kita akan transfer dulu revenue. Okay, remember it's 100% on credit. So debit, trade receivable, credit, revenue. Revenue under trade receivable sebagai debit 150,000. And then next item we have cost of sales. Okay, cost of sales, barang jual. So inventory keluar. Debit COS, credit inventory.
77500. Okay, ni soalan Eden. Okay, next. Lepas settle revenue and cost of sales, kita pergi kepada soalan information number 5. Okay, soalan ni berkenaan dengan acquisition. Bila acquisition, asset kita bertambah, liability kita bertambah sebab kita acquired daripada subsidiary. Okay, so tengok item kat situ. Ada tak item inventory, account receivable, account payable? Ada. Masukkan kat sini acquisition of subsidiary 1002. Sebelah debit lah sebab bertambah. Acquired. Trade receivable also on the debit side 1000. And trade payable also increase. Liability increase should be on credit side. Credit 600. Okay. Dah settle yang tu. Okay. Dah settle masukkan information on asset acquired dan kita akan balancekan account inventory. Okay. So bila kita balancekan account inventory, kita dapat missing value warna hijau ni, which is on the debit side. Okay. Item yang akan menambahkan inventory transaction hanyalah purchases. Okay. Remember purchases is 100% on credit. So debitkan, kita buat purchases lah ataupun inventory, kreditkan trade payable. So hantar kepada account trade payable, inventory 73700. Cross reference. Dah settle buat cross reference ni dan kita akan balancekan account inventory dah. Inventory dah balance. Trade payable and trade receivable dapatkan cash received from customer, debit cash, credit trade receivable, cash paid to supplier, debitkan cash, debitkan trade payable, kreditkan cash. Dan untuk expenses, okay. Untuk expenses, okay. Kita nak dapatkan amount, okay. Kalau tengok soalan, okay. Share of profit from associate is non-cash item. Deficit non-cash item. Administration expenses dengan finance cost adalah cash item. Okay. Finance clear. Dalam administration expenses ada elemen non-cash item. So kena tahu berapakah amount cash item dalam administrative expenses. So kita letak kat sini amount dalam SOPA dia adalah debit administrative expenses sebab dia expenses kan. So debit P&L, credit expenses. 36,800 SOPA. Debit SOPA, credit expenses. Okay. Dalam amount SOPA ni, inclusive of, dia kata depreciation. Okay. Keluarkan depreciation, debitkan expenses. Okay. Depreciation 3,005, impairment diberi 500. Impairment untuk associate 500. Impairment on goodwill, kita just get it from the ledger account 11,520. And then gain is the income, bukannya expenses. So put on the other side. So 2,500. So balance kan dan dapatlah amount administrative expenses yang pure cash item. 26480. Okay. Dah settle dan kita transfer dalam format. Cash flow from operating activities. Cash from customer, 151,500. Cash from customer, cash inflow. So positive. Cash paid to supplier, cash outflow. So negative. 73820. Cash paid. Nama cash paid maknanya bayaran. So outflow lah. 26480. Okay. Lepas tu yang ni sama macam indirect. Indirect pun ada ni. Cash generated from operations. Okay. And then minus interest paid, minus taxation paid. So we should get back the same amount, that cash flow from operating activities regardless which method that being used, either direct or indirect. Sama tak dengan indirect yang kita prepare hari tu? Dia punya net cash flow from operating activities sama tak? 47720? Sama tak? Sama tak kelas? Sama. So, mesti sama. Tak ada beza. Jawapan dia tetap sama, cuma format in order to prepare saja berbeza. Yang mana format
direct lagi simple untuk operating activities. Lepas tu, lepas operating, you akan continue dengan investing dan juga financing. Yang tu copy paste sahaja. Tak ada beza, sama sahaja. Yang beza antara direct dengan indirect hanya preparation of operating activities. Clear? Clear class? Clear? Yeah. Okay. Now let's look at February 2021. Okay. Meru. Okay. For the year ended 30th June 2020. Okay. Ni last year 30th June 2019. Okay. Ada Meru, Soper dan ada Sochi. Saya kata kalau soalan ada Sochi, tak perlu buka ledger account retain profit. Betul kelas? Sebab dah ada dah jawapan kat sini. Okay, dah ada dah jawapan. So, masa you masuk question number 2, terus prepare format. Soalan nak apa? Nak indirect. Terus letak net profit before tax, letak figure. Apa ni? Adjustment. Okay. Lepas tu tak kat bawah tengah sikit, net profit, apa ni? Cash flow from investing. Bawah sekali, cash flow from financing. Letak tu siap-siap format tu. Nanti jumpa figure money transfer dahulu. Sebab markahnya dekat situ, bukannya dekat ledger account. Okay, ingat? So letakkan dulu, mana baca tu, okay, profit before tax, letak figure. Okay, macam juga yang ni. Ini ada dah figure ni. Ini adalah dividend paid by holding Meru. Okay. So dividend paid by holding ni anda apa kelas? Financing ke investing? Cepat. Financing ke investing? Financing. Dividend paid. Financing kan? Yang lain? Financing ke investing? Dividend pay is financing. Dividend mesti dah ada financing. Kan? Investment. Okay? So, financing. Okay, so pergi siap-siap buka bawah cash flow from financing activities. Terus tak kat situ. Dividend paid by holding 177. Put in bracket. Sebab dividend paid, cash outflow. Dapat 2 tick dah kat situ. Tadi tick yang pertama untuk net profit before tax. 1 tick. Tick yang kedua dapat dah. Okay. Slowly. Okay. You prepare ledger tak dapat tick apa-apa lagi. Okay. Kita nak tick dekat cash flow tadi. Alright. Dah settle. Okay. So, kita pergi tengok yang pertama. Administrative expenses include depreciation of PPE. Diberi 250. Gain on disposal of building tak tahu. Gain on disposal of Kappa. Who is Kappa? Information number 4. Kappa adalah subsidiary of Meru. And then impairment of goodwill pun tak tahu. Okay, kita faham dulu soalan. Okay, tak apa. Nanti boleh cari. Okay, other expenses include. Okay, other expenses dekat SOPA. Other expenses dia ada include debentures interest. Okay, debentures interest. Okay, current year debentures interest. Other expenses ni include current year debentures interest. Maknanya kita hanya keluarkan dia. Jangan masukkan dalam expenses, dalam other expenses. They should be presented on its own. Debentures interest. Remember, kita dapat SOPA, kita ada finance cost, kita ada interest cost, ada interest expenses, sama juga dengan debentures interest, is also interest, mesti disclose separately. Sekarang ni dia ada dalam other expenses, kita kena keluarkan disclose separately. Okay, so other expenses tadi include, okay, current year debentures interest. Okay, pergi tengok current year, okay, debentures interest 1,005. Prescribed rate dia adalah 10%. Okay, so kita kira kat sini 1,500 times dengan 10%, we get 150. Okay,
So ni adalah debentures interest paid 150. Okay, during the year ended, end of the year, okay, a building with a carrying value of 830 was disposed for the cash consideration of 1.3 million. So, disposal dapat duit, cash 1,300. So, delete last 20. Kreditkan, this is disposal, aset kita berkurangan 830. Since selling price ataupun proceed is greater than carrying value, therefore gain sebanyak 470. Betul 470? Betul 470. Okay. So cash ni masuk kat mana dia? Masuk dekat cash flow. PPE ni masuk mana? Dalam ledger account PPE. Gain ni masuk mana? Dalam shopper. Income 470. Okay, so dapat dalam sini 470. Satu. Okay. Number 4. Awal tahun, 1st July 2019, Meru sold all its interest in 75% owned subsidiary Kappa for a cash consideration of 550. Okay. Ini adalah soalan berkenaan dengan subsidiary disposal. Okay. So, bila kita dengan disposal, I hope you still remember there are 4 situations with regards to disposal. Okay, pertama adalah from sub to no relationship at all. Number 2, from sub to simple investment. Number 3, from sub to associate. Number 4, sub to sub. Ingat lagi? Ada 4 situation. Why we need to identify this situation? Sebab kita nak identify, is there any change in relationship? Sebab bila ada change in relationship ataupun tiada changes in relationship, dia akan affect pengiraan apa dia? Pengiraan apa? Affect kita punya treatment with regards to goodwill dan juga gain or loss on disposal. Betul kelas? Betul? Format dia berbeza. Untuk senario 1, 2, 3 dengan senario 4. Jadi 2 grup kat sini kan. Yang grup yang pertama ada changes in terms of dia punya relationship. From sub jadi no relationship at all. Dah tak jadi subsidiary lah. Dia dispose 100%. So no more subsidiary. Ataupun sub, daripada sub jadi associate. Ataupun daripada sub jadi simple investment. Maknanya ada changes in relationship. Yang kedua, sub to sub. Okay, with the dispose of the certain amount of controlling interest, the status remain the same. Still lagi subsidiary. Okay, treatment to goodwill dan juga gain or loss adalah berbeza. Okay, so soalan ni asalnya ialah subsidiary. Lepas tu dia dispose all its interest. So from subsidiary jadi no relationship at all. Okay. So bila tak ada changes in terms of relationship, status dia berubah. So whatever remaining goodwill kita kena write off. Remaining goodwill kita kena write off. Okay, against gain or loss on disposal. Ini semua nota daripada decrease in shareholding. Okay. Relate balik kat sini. Masuk lagi. Kena carry knowledge tu. Okay. Selagi you ada dalam 620, knowledge with regards to increase dan dengan decrease kena carry together. Okay. Kalau acquisition dia senang. Dia tak ada apa-apa hanky-panky. Tapi kalau disposal memang soalan dia jadi macam tu sikit lah. Okay. Kena fikir apa dia punya ni, apa effect dia. How will be the treatment. Okay. So kena tahu. Okay. So settle. Okay. So dia punya sales proceed 550. Alright class.
Ingat lagi dalam last slide kot untuk cash flow. Saya ada mention kat situ perbezaan antara acquisition dan disposal of associate dengan subsidiary. Tadi pun saya dah highlight. Okay. Kalau berkenaan dengan subsidiary, dia punya cash flow yang diterima mestilah net. Ini cash flow dapat 550. Okay. At the same time, kapal subsidiary yang dispose tu juga own ada nilai cash 50. Okay, ada nilai 50. Okay, jadi cash yang dia receive, cash ataupun panggil apa ni? Dispose of subsidiary. Okay, nilai yang dapat cuma lah 500, 550 tolak 50, dapat 500. Ini item apa kelas? Investing ke? Financing? Dispose of subsidiary? Investing ke financing? Investing. So tak payah tunggu ledger account. Terus yang masuk dalam format tadi, dispose of subsidiary 500. Ini dua tick kat sini. Satu tick untuk 550, satu tick untuk 50. So you banyak from time to time you keep increasekan you punya ticking tu. Okay, you punya marks untuk tick tu. Okay, sebab ledger buat tak ada tick lagi. Okay, kena buat concurrent. Okay, jangan buat ledger je. Mana jumpa dia masukkan dulu. Mana tahu tak sempat masuk pun at least adalah rupa sikit lah walaupun tak perfect. Okay, you punya cash flow tu adalah markah sedikit daripada langsung kosong. Okay, boleh? Alright, so tolak. Kalau associate memang tak perlu tolak. Okay, ambil je amount dia. Okay, at the day of disposal, the remaining goodwill dibagi dah. Nanti kena write off. Daripada amount gains or loss on disposal. Okay, bila kita dispose, asset dengan liability kita akan buang. Dispose. So, asset kita akan berkurangan. Bila berkurangan, maknanya kita kreditkan asset. Liability juga akan berkurangan. So, kita debitkan liability untuk menunjukkan pengurangan. Okay, number 5. 500,000. Okay, debentures with the total dia 500,000 has been issued beginning of the year. And then full year, debentures interest was paid. Maknanya, debentures interest untuk this 500,000 juga mestilah kira was paid during the year. Telah pun dibayar. Okay. Telah pun dibayar. Dah bayar, lepas tu masuk kat mana? Dah masuk dekat sini, other expenses. Kenapa saya kata dah masuk kat sini? Sebab tadi information number 2 kita dah kira nilai termasuk yang tambahan dia beli 500,000 awal tahun. Last year 1,000, this year 1,000 plus 500. 500 ni yang dia beli awal tahun. Kita dah kira dah dia punya debentures interest untuk 1,000 dan juga 500 yang baru dia beli current year. Okay, semua nilai tu ada dalam other expenses. Okay, so nampak tak dia dah record dah. Dia cuma beritahu je. Okay, there is additional issuing of debentures 500,000 on 1st July 2019. Okay, so debitkan. Bila kita issue debentures, kita akan dapat duit, debit cash 500,000, kreditkan debentures 500,000. Yang ni dah record. Okay, cash ni apa kelas? Masuk dalam cash flow. Masuk dalam cash flow anda apa? Ini ada debentures. Debentures, share, loan, or a source of financing. So, mesti letak bawah financing activities. Apa dia punya ni? Item nak tulis? Issue debentures 500. Nampak dah item yang masuk? Okay? Nampak kelas? Ni, 500. Okay? Short term, consider as cash equivalent. Okay, so consider as cash equivalent sama dengan cash. So nanti bila nak prepare ledger account,
tak perlu prepare, tak perlu buka account short term investment dengan cash and also bank balances. So total opening cash and cash equivalent should be comprises of these two figure, kena plus. Begitu juga dengan closing 180 plus dengan 429. Okay. Next. Okay, NCI. Okay, soalan nak direct. Okay, so kita discuss tadi direct kan. Memang really direct. Okay, very direct lah kata. Okay, so saya nak tunjuk yang indirect. Okay, indirect. So kita buat yang indirect, sebanyak sikit dah kita belajar. Kalau indirect, direct ni macam very direct sangat lah, mudah sangat. Sebab tu jarang soalan keluar direct. Keluar tapi jarang, rare. Okay, selalunya indirect. Okay, so dah settle ni. Kita pun buka lah ledger. Okay, saya dah prepare dah ledger. Where's the ledger? Okay, ledger account. Alright, so ledger account. Okay, tengok soalan. Okay, soalan Meru, Februari 2021. Okay, saya prepare semua ledger kecuali short term investment and also cash and bank balances. Okay, if you look at back the question under asset, we have tax recoverable, and then under equity and liabilities, we have item tax payable. Nak jimatkan masa, ni ada kita strategize how to beat the time. Okay, tax, benarnya tax, satu liability, satu asset. So saya combine. Begitu juga kalau soalan keluar interest paid dengan interest payable, combine. Saya combine. Okay. So ini account tax ni. So tax payable lah dia, tax recoverable lah dia. Maknanya asset dan liability in one account. Okay, kita settlekan dulu tax recoverable. Opening dia kosong. Tak ada opening. Kita tulislah sini opening dia. Balance. Balance BD. Kosong. Closing 30. Dah, settle. Tax payable. Opening. Liability kan, opening should be credit. Okay, balance CD dash. Settle. Okay, tak ada masalah. Okay, boleh je combine. Tapi kena cara betul lah. Okay, masuk figure tu masuk figure yang betul. Okay, lepas tu, saya kata tadi, because ada soci, okay, tak payah prepare retain profit. And saya tunjuklah kat sini. Tapi sebenarnya tak perlu prepare. Sebab jawapan tetap sama, 177. Okay, don't waste your time. Unless there's no information or ataupun statement on soci provided in the question, then you need to open retain profit in order to get amount dividend paid by holding company. Okay, so next, okay, dah settle masukkan opening balance yang warna biru ni atau turquoise ni adalah warna adalah untuk opening and closing balance for each account. And then kita akan pergi kepada journal entry dahulu. Okay, ada additional information. Okay, saya masukkan dulu information number 1. Depreciation is given. Okay, dibagi 250. Gain or loss on disposal tadi, information number 3, PPE 830. Okay, next, information number 4, kita ada amount, asset and liability that been disposed. So kita masukkan dulu PPE, dispose, mana mengurangkan asset, 380. Inventory, okay, inventory 188, okay, semua mengurangkan aset, credit asset. Account receivable 65, okay, accounts payables should be debit side because pengurangan liability. Okay, cash and bank balances tak perlu because we don't maintain account cash or bank balances. Account payable dah settle. Okay, tax payable, ni tax payable ya. Okay, tax payable. Ini yang mengurangkan liability. So, mesti sebelah debit. Okay. Alright, so settle yang tu.
Okay. Okay, sebelum kita pergi ni, kita lupa tadi, kita ada soalan kita nak kena kira dia punya, saya lupa dia tertinggal, exercise. Okay, sebab kita ada treatment tadi ni, remaining goodwill kena tolak daripada gain or loss on disposal. Kalau determine gain or loss on disposal, hukum dia wajib buat. Okay, wajib buat. Okay, tapi soalan ni dia tak nak bagi tahu sudah akan tertinggal, so dia letak kat sini. Calculate gain or loss on disposal. Okay, so format dia kelas, gain or loss on disposal. Apa format dia? Ada siapa-siapa ingat? Nak start dengan apa dulu? Gain or loss on disposal where we have change in relationship ataupun status. We start dengan sales proceed. Berapa sales proceed kita? 5,500. Okay, kita tambahkan dengan ni, saya format yang kita dah discuss dalam decrease in shareholding. Fair value of remaining asset. Ada ke? Ada ke fair value of remaining asset, remaining shares? Ada ke? Ada. Ada lah kan, sebab dia dispose all. Tak ada yang tinggal dah, kosong. Kalau ada, kena kira. Okay, mana tahu soalan keluar dispose, tak semua. Setakat ni yang keluar selalu disposal, semualah. Okay, fair value net asset of subsidiary at DOD. Yang ni kalau cash flow kita akan deal dengan net asset dia adalah liability tolak asset tolak liability. Okay, dalam cash flow kita tak deal dengan ordinary share capital dan juga reserve. Okay, untuk cash flow kita deal dengan asset dan liability. Okay, tengok balik soalan. Okay, information number 4 dia. List down semua. PPE, inventory, accounts receivable, cash, accounts payable dan juga tax payable. Kita nak apa ni? Net asset. Net asset mesti asset tolak liability. 380, 188, 65, 50, tolak 40. Kita dapatkan net. Okay. So dapat berapa kelas? How much? 610. 610. How much dispose? Percentage dispose? 75%. Saya put in bracket sebab ni tolak. Okay. And you will get berapa nilai kat sini? Berapa amount dia? 610 times 75%. 457.5. 457.5. Okay. Ini amount kapal. Okay. Bila Meru dispose kapal, dia dispose pada 550. So do you think Meru dapat untung ke rugi? Nilai kapal cuma 457. Dia dispose pada 550. Gain lah kan? Betul? Gain on disposal. Okay, ataupun hari tu saya kata untuk disposal, okay, kalau dapat positif maksudnya gain. Kalau loss, negatif maksudnya loss. Okay, dapat nilai positif is gain. Kalau negatif maksudnya loss. Okay, since dalam soalan ni ada change in relationship from subsidiary now become no relationship at all. So tolakkan dengan any remaining goodwill. Okay. Kalau dapat loss pun kena tolak juga. Okay, tolak 30. So dapat kat sini berapa? Net gain on disposal. How much? Hmm. 550 minus 457.5 minus 30. Anyone? 62.5. 62.5. Okay.
Alright kelas. 62.5 ni adalah gain. So akan pergi dekat shopper. Okay. Ingat tadi information number 1. Gain on gain on disposal of kappa. Dapat nilai dah 62.5. Dalam shopper tu, item shopper. Okay. Remember, kita buat itu ada NCI kat sini. Nanti discuss tengok NCI. NCI kat sini 75, NCI 25. Because now kita dispose all. So NCI pun kita dispose all. Jadi kita ada reduction in NCI sebanyak 25%. So 610 kalikan dengan 25%. Ingatlah kot ni. Okay. Nak pakai NCI, nak prepare software, hari tu saya tunjuk. NCI dia bisa kat sini. 610 kalikan dengan 25%. Dapat berapa kat sini? Reduction in NCI. How much? Berapa kelas? 152.5. 152.5. Nilai ni pergi mana kelas? Ke dalam ledger T account. Okay. Nilai ni masuk dalam ledger. Nilai ni pergi mana? Ni pun sama dalam ledger. Remaining goodwill. Goodwill kita write off. So goodwill letak sebelah kredit. Pengurangan goodwill sebab kita write off goodwill. 30. Apa dia punya description dia? Disposal of subsidiary. Okay, ini pun sama. Disposal of subsidiary, NCI kita berkurangan sebanyak 152.5. Disposal of subsidiary, goodwill kita berkurangan sebanyak 30. Kenapa berkurang? Kita write off. Okay, settle yang tu. Okay, then kita pergi balik dekat tadi, solution this one. Okay, so tadi dah masuk disposal, belum habis lagi. Tadi kita transfer nilai asset dengan liability. Jangan lupa transfer nilai yang kita kira tadi, NCI, nampak? Dispose. NCI kita berkurangan, mesti sebelah debit. NCI, equity, increase sebelah kredit, decrease sebelah debit. Goodwill, pengurangan 30. Semua on disposal of subsidiary. Dah settle yang tu, dan baru kita transfer figure shopper. Okay. Figure shopper nak transfer ni. Yang lain semua ada kat sini. Apa yang ada je lah ledger account. Okay, selling tak ada, admin tak ada. Okay, kita ada share associate. Okay. Share of associate profit. Ini adalah profit. So, credit shopper, debit investment in associate. Taxation, debit shopper, credit taxation. 546. Attributable. Attributable adalah pengagihan. So dia akan menambahkan nilai retain profit dengan NCI. Retain profit NCI adalah equity. So penambahannya mesti sebelah kredit. PAT 773, PAT untuk NCI 439. Dah settle, siap. Dan kita pun startlah balancekan all the ledger account. So dapatlah kat sini cash, dan sini cash. Tengok. Itu panggil organize. Okay, kita buat kerja, kita organize, kita tak akan miss apa-apa item. Semua kita dah betik. Okay. So dapat yang figure kat sini, figure yang ni dah dapat figure ni, baru kita boleh prepare dia punya jawapan. Okay, profit before tax. Ini soalan indirect untuk soalan Meru February 2021. Adjustment. Okay, adjustment, kita tengok soalan shopper dia, Meru. Bila talking about adjustment ni, kita hanya adjust yang non-cash item. Okay, non-cash item. And then kita akan do adjusting. Okay, and then dan juga kita akan reverse dia punya transaction tu. Kalau expenses kita tambah, revenue kita tolak. Okay,
Kalau tengok dalam software, item yang pertama dalam software adalah selling and distribution expenses. Itulah cash item. Tak masuk kat sini. Okay. Administrative expenses 225. Dalam amount administrative expenses ada item yang non-cash. So, keluarkan. Depreciation ni expenses tambah. Gain on building tolak sebab dia kena reverse. Okay, gain on disposal of kapal. Impairment of goodwill datang daripada ledger tadi 40. Okay, kena tambah sebab dia expenses. Lepas pergi administrative, kita ada item berikutnya lah other expenses. Other expenses dalam tu, other expenses maknanya dia ada item cash. Tapi dalam tu ada nilai debentures interest ataupun interest paid. Keluarkan 150. Okay. So nanti kita akan tolak balik. Kita tambah dulu kat sini, tolak balik. Sama macam kita buat untuk finance cost dan juga interest. Sama je debentures tu. Item yang sama. Nama saja berbeza. Next item we have share of asset profit. Tolak. Sebab dia income. Okay. And then untuk net working capital, 3 item inventory, account receivable dan accounts payable. Tengok ya, accounts payable, debit, debit cash, credit accounts payable. Mana accounts payable increase cash inflow. Inventory and account receivable. Debit inventory, credit cash. Maksudnya inventory increase, cash outflow. Same goes with account receivable. Account receivable increase, okay, cash outflow. That's why bila kita letak dekat sini, dekat format, all items are increased, but 2 item outflow, only accounts payable yang inflow. Outflow maknanya kena tolak lah. Okay, duit keluar. Okay, and then interest paid ni tambah balik. Tadi tambah, kita tolak balik. Tax paid ni daripada ledger. Okay, ledger ada 973. Nampak? 973 cash, tax payable and tax recoverable. Lepas tu kita pergi kepada purchase of PPE daripada ledger account. Dividend received from associate the ledger account. Proceed from disposal. Yang ni tak perlu tunggu ledger. Ada dalam adjustment tadi. Debitkan cash 1,003. Okay. Dispose subsidiary pun tak perlu tunggu ledger. Boleh masukkan item tersebut. Okay. Financing. Issue of shares from the ledger. Ni daripada Sochair tadi. Payment of subsidiary NCR daripada ledger. Issue of debentures. This one from journal tadi. Okay, then nilai ni nampak tambah 2. Yang ni pun 2. Opening and closing. Alright, settle. Okay, for the indirect, saya dah letak kat sini working. I already attach dia punya format. And bawah tu samalah dia punya investing dengan financing, copy paste daripada yang atas. Okay, working ledger pun saya dah tunjuk kat sini. Okay, for your reference. Because I don't see the need to show to you the direct because it's very direct. Okay, and then we already discussed how to prepare direct method. Okay, in our first meeting tadi. Okay, so ada soalan kelas? Do you have any question? Ada soalan? Oh, dah lepas 12.30 dah. Okay. Okay, ada soalan? Okay, kalau tak ada soalan, renung-renungkanlah pesanan saya tadi about finance assessment. Okay, so whatever mistake that you have done earlier, please don't repeat it again. Okay, cuba buat yang terbaik. I always wish you all the best. Okay, not only for FAR620 but also for other subject. Okay, always remember that just kita kena buat work smart ya. Work hard tak guna dah, work smart. Okay, we have to work smart. Okay, sebab as I mentioned tadi lah, this semester will be our last kot. Okay, it will be our last untuk online. Okay,
In fact ada yang online semester ni, exam dekat hall pun ada, dah slowly dah, okay, ada. Percubaan dia online tapi final face to face. Okay, ada, tak ada masalah, okay, boleh je, nothing impossible. So, saya ambil kesempatan ni, saya mohon maaf atas segala kekurangan saya, okay, yang terkasar bahasa ke, terkuris perasaan ke, okay, yang mana kelemahan, yang kekurangan tu datang dari saya lah, okay.